Mentioned earlier, there has been chaos witnessed in Nairobi. This follows a policeman killing his wife and 5 other civilians before taking his own life in Kabete. As I mentioned earlier, Rosongwe has that report. Business came to a standstill in Kangemi after residents of Kabete barricaded Wayakiwe, staging protest of a police officer who killed 6 people before taking his own life this morning. Angry residents were seen piling up tires, rocks and lighting bonfires, making the road impassable amid the morning traffic. The early morning shooting spree happened at Height Apartments, where the police officer identified as Constable Benson Imbatu lived with his wife Carol. Sometime after midnight, NTV understands, the officer attached to Kabete police station armed with an AK-47 rifle picked a quarrel with his wife Carol. This degenerated into the shooting. Neighbors and boda riders who operate near the apartment where the officer stayed rushed to the house to check what had happened. In the melee, Imbatu stepped out with his gun blazing and felled 5 other people, including 2 boda riders and his neighbors in different locations near the house. Jana hiyo usini kiasa ilianza na sisi ndio tukikuwa wase wa kwanza kudead. Kitu ya kwanza ilitokea, sisi tulikuwa hapo hivyo, tuko kwa kazi yetu hapo tukiwa tumetulia na mamole wengine walikuwa wanapoda hapo kwa stage. Tukasikia hiyo gari ikakuja propo, sisi tunachoanga inakonga na makalau wakapete. Wakakuja, wakafika hapo hivyo kwa soko, wakarusa risasi around 200 meters. Wakasimamisha gari. Kalau mmoja akatoka ndani mwenye tunafahamu, anaitwa Mr. Pen. Akatoka na AK-47. Akatumulika, akaanza kutunyanyasa risasi. Ilibidi tumeepa. Tulikuwa wase waine na wengine wanduti tukaepa stage. Kuepa stage, kukaa kidogo hivi karibu 5 minutes hiyo probox ikaenda wakati tumeepa. Kukaa kidogo tukasikia mlio wa risasi. Mimi nikiwa kwangu kwa nyumba nilipigiwa na chairman simu. Pigiwa na chairman simu akaniambia, "Enda angalia nini afanyika Kishagi." Mimi kutoka hivi nikikunywa mafuta tosha, nikapatana mwili ya kwanza Viongo Road. Nikakuja tena kidogo nikapatana mwili mwingine. Nimemuka hapa kwa St. Joseph na nikapatana marafiki wangu tukasimama. Ilikuwa saa 9:30. Nikaamka. Nikaenda nikamwambia brother yako amekufa. Mimi naona keva hivi. Kwenda kwa ndikurusa. Nimekutana maiti ngapi? 4. Keva alikuwa mtu wa 5. I feel it. 2 other people were shot and seriously wounded and are admitted at the Kenyatta National Hospital. Affected families who rushed to the scene are still trying to come to terms with the loss of their loved ones. Police who were called to the scene surrounded the house before they heard a gunshot and later discovered the officer had died by suicide by shooting himself in the neck. Dagoretti Police Boss Francis Wahome said investigations are ongoing to ascertain the cause of the incident. The shocking incident sparked demos by residents in the area. It was not immediately clear what sparked the officer's shooting spree. All right, I did say that Seth Olale is following up on that report and he is at the Kabete police station. Seth, this police officer killing his wife comes over the course of the 16 days of activism against gender-based violence. Have we had an official statement either from the National Police Service Commission or the Inspector General of Police himself on? I mean, this is not the first time we're seeing a police officer commit this sort of atrocity, although this one went far beyond his own household. Any official statement? Well, we're told that IPOA has already launched investigations into the happenings, the sad state of affairs still at the Kabete area and especially at the end market where this particular heinous crime was actually executed. But also we had the OCPD for Dagoretti, for Kabete Police Station or Kabete Division, as well as the sub-county commander in charge, that was Francis Wahome, did indicate that they are dealing with this issue comprehensively. Remember that there are leaders who have already spoken, area leaders who have already spoken into the incident, and they are saying that, you know what, it's about mental illness in the service, and they're saying that they are very worried, and especially locals here, that if such cases are already rampant and you have someone who is entrusted with a firearm, a high caliber firearm to protect residents and do exactly the opposite, then this is now an issue. But Olive, let me just introduce to you one of the families of the bereaved families, actually a member who actually is now mourning the brother. Kwa majina tu tueleze tu kwa majina waitwa nani na
umeweza kumpoteza nani? Kwa majina naitwa Judy Jambi na nimepoteza last born wetu, na nataka kusema tu hakika ndugu yangu si mwizi. Ndugu yangu anafanya kazi ya bodaboda mchana, alafu usiku huwa na DJ. Sasa kukawa kuna maombolezi tu hapo jirani na ikawa ameitwa, na alipokuwa akiendelea kufanya ile kazi, maombolezi ilipofika kuisha, wakiwa vijana wengi wakitoka, wakakutana na polisi anafiatua tu risasi ovyo ovyo, na yule ndugu yangu risasi ilimpata na ndugu yangu akafariki. Na nimekuja hapa polisi, wakatuambia tuende city mortuary kwanza ndio tuwalete habari, na nimefika kule nikaona kweli ni ndugu yangu ameuliwa. Amepigwa risasi ya hapa, ikatokezea hapa hivi. Ningetaka haki ifanyike. Kama yule polisi alikuwa na stress za kwake, basi wangemruhusu kuwa kazi. Manake ameua vijana ambayo wanatafuta na siwezi, hawana hatia. Amewaua tu, manake sasa hivi amekatisha maisha ya ndugu yangu ambaye alikuwa anajitafutia. Ningeomba tu wakuu wa serikali, ikiwa mnaona polisi yako na shida, jamani msimruhusu afanye kazi, manake ana shida za kwake. Hivyo ndivyo nimesikia watu wakisema, ati alikuwa ameshaua mke wake ndiye akuja sasa kufiatua risasi pale ovyo ovyo. Naomba tu haki ifanyike. Mungu tu atetee wanyonge. Asante sana. Just one of the distraught family members. We've spoken with quite a number who are just appealing to the authorities, appealing to the government that this situation, that the government intervenes and justice be found, and especially for them who were very innocent, their loved ones just doing their daily businesses before this particular incident took place at about 1 a.m. So we're still camping here at the Kabete police station and its environs. There is a special team from the DCI, the Special Crimes Unit and the Homicide Division who have now taken over operations in regards to the heinous murders. And we're just camping here and we'll update as to what happens in our later bulletins. Olive. All right. Thank you very much, Seth Olale.